Hello, everyone. Good morning, good afternoon, good evening. Thank you so much for being here. My name is Cynthia Lawson Jaramillo. I'm the director of the Deed Research Lab at Parsons School of Design in New York, joining you this morning from Brooklyn. And delighted to welcome you to our first La Hora of 2024. It's been a couple of years now that we've had La Hora as a monthly space for learning, for sharing, for critiquing, for reimagining what an artisan-centric artisan sector could be, and to talk about all various topics around artisans, craft, design, social impact, justice, entrepreneurship, and many more. And once we get started, I'll drop some links in the chat so you can also look at our prior La Horas, which are recorded. I'm delighted to welcome our guest today, Hazael de Jesus Mejía Cervantes, who is a PhD student at the Rural and Regional Development Sciences Universidad Autónoma Chapingo in Mexico. And I'm delighted that Hazael could join us today from Mexico. I will turn it over to him. He has prepared a slide deck. He'll share some of his research and work with us, and then we'll open it up for conversations, Q&A. This space is meant to be somewhat informal, so feel free to participate in the chat as Hazael goes along. I can keep an eye on the chat, bring any comments or questions to the conversation once we open up for Q&A. So I will turn it over to Hazael, and welcome everyone. Thank you for joining us. Hazael? Thank you. Thanks for this invitation for share with you. Thank you, Cynthia. Thank you, Maria del Carmen. Thank you, everyone. Can I share my presentation? Yes, please share the screen and share your slide deck. Okay. ¿Me escuchan? Yes, perfectly, whenever you're ready. Okay. I will try to describe how the indigenous women from two textile production organizations work and participate in the market. The presentation is divided in three parts. No cambia la... Okay. Okay. The first part, being indigenous in Mexico. The Mexican Constitution defines indigenous peoples as those communities that descend from populations that inhabited in current territory on the country and the beginning of colonization in 1521, and that conserve their own social, economic, cultural, and political institutions or part of them. There are 23 million indigenous people in the country. Is 19% of the total population. In Mexico, there are 68 ethno-linguistic groups distributed throughout the territory. However, they constitute non-dominant sectors within the national society. In this picture, can observe many people, many indigenous people in the Mexican territory, the north and south and southeastern. During the last century, the Mexican state
stigmatized indigenous population as survivors and direct heirs of the pre-Hispanic past. This created a discourse of otherness based on the tradition-modernity dichotomy. A homogeneous perception of all indigenous peoples was established and a historical values and authenticity were assigned to them. This translates into the conception of the indigenous as a being that essentially represents a singular pre-Hispanic past, a survivor of a history, distinct from the mestizo population. According to this essentialist approach, the authenticity of the traditional indigenous has resisted and has remained unaltered for more than 5 centuries. This results in an illusion for continuity between the past and the present. And the dichotomous essentialist approach does not consider the historical particularities of the indigenous societies or the diversity of their social relations. It projects a distorted image of isolated groups different from the rest of the population, and even opposed to the modernity and the capitalism. In the next part of the presentation, I will try to establish some connection between indigenous peoples, textiles, and consumer markets. Second part, indigenous textiles and market. One of the cultural expressions of indigenous peoples that has gained the most commercial relevance in recent decades is their clothing. In the case of Mexico, textiles have been in demand outside indigenous communities since the second half of the 20th century. By the end of the century, the textile market was already well defined. The production of textiles for commercial purposes was a way for indigenous women to obtain economic resources. Currently, it is estimated of 70% of indigenous textile production in Mexico is done by women. Of indigenous textiles in the commercial circuits is a complex and non-linear historical process in which economic, political, and social phenomena are articulated at different scales, local, national, and global. For this reason, I propose to look at the development of 4 phenomena that have marked the course of the growth of textile supply and demand since the second half of the 20th century. 1. The impoverishment of indigenous communities due to economic instability of the country and the frequent crisis in the agricultural sector. This has led more and more women to opt for self-employment in the production and marketing of textiles and embroidery. Second, the adoption of cultural pluralism by the Mexican state, which accentuated the cultural difference under the ideology of neoliberal multiculturalism. 3. The creation of a new set of needs, interests, and consumption styles of the part of broad sectors of the urban population. 4. The incorporation of culture into the logic of capital through its transformation into a commodity. In this regard, the global trend to incorporate the circulation of cultural goods that have remained outside the sphere of capital represents the origin of a new type of resource, goods of authentic quality. This type of goods is associated with a specific origin, for example, produced by a particular indigenous people. The consumption of authentic goods is a symbol of status and social distinction. The quality of authenticity is underpinned by a discourse whose ideology and rhetoric exalt certain qualities of the object and construct a narrative around it that goes beyond its physical properties, giving
and an aura of mysticism, exoticism, and originality. In other words, there is a shift in value from the material to the immaterial, to the imaginary and intangible. In this sense, the production of indigenous textiles can be appreciated through what authors such John and Jean Komarov call ethnocommodities. Ethnocommodities have the peculiarity of exalting certain values of the object, such as being produced by cultural groups with specialized knowledge, as well as expression for understanding peculiar the social group by which they were elaborated. The idea of the halo of mysticism completed the mechanism of over-fetishization. This mechanism not only partially conceals from the consumer the social relation necessary for the creation of the textile, but also employs a series of narratives that exalt values such as this authenticity, the manual and traditional character of this production, its aesthetic beauty, its uniqueness, as well as the cultural antiquity of the group that created. Over-fetishization also affects indigenous women textile producers, highlighting their pre-Hispanic past and romanticizing the way of life, even though most of them live in conditions of marginalization and equality. However, as will be shown in the cases presented below, it is not only the market that produces discourse and narrative of authenticity. Women textiles producers also cultivate and use this resource to insert themselves in the circuits of the textile trade. Part 3, the case studies. The following are the cases of two organizations in the southeastern Mexico. One is located in the state and the other in Quintana Roo. Okay, this is a Mexico map, and this zone is the southeastern of Mexico region. Are 5 states: Yucatan, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, and Chiapas. Today, I refer only 2 states, Quintana Roo and Chiapas. Case 1, Snaholoville. First, I would like to refer to cooperative Snaholoville, or the House of Weaving in Tzotzil language. This cooperative is composed mainly for women from the Tzotzil and Tzetzal ethnic. It is located in the center of the state of Chiapas, in the region called Alto de Chiapas. Snaholoville has a store in the city of San Cristobal de las Casas. This organization was founded in 1976 thanks to the support of 2 institutions of the Mexican federal government, the National Indigenous Institute and the National Fund for the Promotion of Handicrafts. In this picture, can say the building of the store of this cooperative. It's situated near the textile museum of the Maya world in San Cristobal de las Casas. I must point out that the public policy of the Mexican government towards the indigenous population in the 1970s was to induce a cultural change in the communities and to promote their development and integration into economic, social, and political life of the nation. That is, an assimilationist policy.
Since its creation, the Snaholoville Cooperative has been characterized as the one of the largest number of weavers. In the beginning, it had more than 1,000 members. Currently, it's composed for almost 800 mujeres living in different communities of the region. Although there are many weaving organizations in Los Altos de Chiapas, none has achieved the prestige and national and international recognition of the Snaholoville. What distinguishes the cooperative from the other organizations is the high quality of the textiles it produces and sells, as well as the effort to adapt tradition to modern needs for the market. This is an example of the work of the woman in this cooperative. Can I say 3 different huipiles of different municipalities of the state of Chiapas? Can you say the quality? Can you say the colors is perfect? Is our beauty, textiles is are perfect. Here we have a fundamental concept in the analysis of the organization authenticity narratives, traditions. The use of the concept is related to the past. The cooperative promotes itself as an organization that rescues and promotes millenary backstrap weaving techniques. That is, discourse establishes a link with a distant past, the pre-Hispanic Mayan civilizations, by alluding to the pre-Hispanic origin. They construct a narrative whose attributed a distinction and prestige, while establishing a certain continuity between the past and the present. The most outstanding activities carried out the organization revolve around practice they call rescue. One of them consists of tours around the archaeological zone of Yaxchilan, located in Oxingo, Chiapas. He is the president of the organization, and she is a weaver in the organization. They are visited ruins. According to the representative of the cooperative, Yaxchilan is the cradle and origin of their ancestors, the Maya pre-Hispanics. In this archaeological site, they have studied the fretwork of some buildings in order to reproduce them and incorporate them in the canvas woman in the backstrap loom. The second rescue practice is the reproduction of antique textiles, some dating back 1950s. Generally, these types of pieces are for museums, private collections, and handicraft contests. Finally, another rescue practice is the use of natural dyes and hand spinning of fibers, such as cotton and lamb's wool. The wool yarns dyed with natural dyes are used to elaborate figures on a base of cotton yarns using the brocade technique. However, it is interesting to note that a only small part of the textiles offered in the shop correspond to any of rescue techniques mentioned above. Most of textiles woven on backstrap looms are made with industrial cotton yarns. Since the mid-1950s, weavers in the highlands of Chiapas have begun to substitute and spinning and dyeing with natural dyes for commercial yarns due to the arrival in San Cristobal de las Casas of stores specialized in the sale of materials for weaving. This shows how weavers adapt to new materials in order to reduce cost and processing time. However, the need created
but the market exotic and indigenous products has created opportunity for groups like Snaholoville to reintroduce old techniques that give the textile and its creator a mystical aura of original and tradition. The marketing discourse used by Snaholoville is that of the commercialization of textile art. The use of this term alludes to exclusivity and is a differentiator for other weavers who no belong to decorative. In other words, many women in Los Altos de Chiapas can produce beautiful textile, but few can produce the art offered by this organization. A second case, Lol Pitch, Guanacaste flower in Maya language. The second case is Lol Pitch. It's a group of 20 Mayan women who live in the community of Ixpichil, municipality of Carrillo Puerto and Quintana Roo. In this map, we can observe the little shape is the Ixpichil. It's located in the center part of Quintana Roo state. The group of artisans was formed in 2011 to participate in a program promoted by the federal government to access financing for the purchase of raw materials, sewing machines, and the construction of a workshop. Between 2011 and 2013, 6 other women groups were formed in the community to access the same financing. In the first photo, you can see the part of the women of this cooperative, and in the second photo, you can see a little map of the location of the 7 little workshops established and between 2011 and 2013 year. The embroideries of the Lol Pitch group perform 2 types of embroidery, with sewing machines and by hand. The latter called Shokpichui in Mayan language, which means counted thread, and describes the number of stitches needed for the form designs on the fabric. In hat embroidery, there are at least 20 different stitches used to create a wide variety of geometric designs. Color combinations are made a part of the imagination of each embroiderer. The combination of colors is called shading and requires great sensibility. Some examples of hand stitch. Hand embroidery does not require drawing the design on the fabric, but only counting the stitches and having a sample of the zinc or to reproduce it. To help with the embroidery woman, use a gridded cloth called caneva that is placed over the fabric on which the finished embroider we place. In this picture, you can observe caneva is a support. It's a guide for the stitches. Unlike hand embroidery, matching embroidery requires first drawing the desired motif of the fabric. Usually, the woman of Ixpichil draw the design by hand with a pencil or pen. Then, with a great precision, they slide the hoop that holds the fabric while pressing the pedal of the machine with their foot. So tight the needle makes each stitch. The embroiderers change to thread each the time need to change the color.
Unlike the cooperative in the previous case, the LOL pitch embroideries recreate the illusion of the past in the present. They do this by rescuing ancient geometrical designs that they claim come from their ancestors, the Maya pre-Hispanic. The woman also points out that the art of embroidery is something that has been passed down from generation to generation, and that even the geometric designs they have recreated come from the stills and ornamental Mayan cities. On the other hand, they refer to the treadle sewing machines as the old machine. They often say to their customers, we use antique treadle machines to do embroidery, emphasizing to customers that the machine is old and treadle driven while they're asking is a way of projecting preservation and unmodernized image. It is a way of justify the use of machines without breaking the discourse of being traditional in their way of production. And final considerations. The market discourse used by both organizations is a clear allusion to the pre-Hispanic past, highlighting supposedly traditional and autochthonous values. In the marketing of textiles, the discourse of authenticity reproduces the idea that the object is linked to traditional ethnic group, that is, it's evokes a distant past, regardless of the fact that the materials, tools, and even the organization for this production belong to modernity. Something similar happened with the people who make the textiles. Categorizing them as indigenous reproduces like the idea that they are survivors of the past, maintain their world and using ancient textile techniques inherited from countless generations. This is a distortion of a reality. They are not pre-Hispanic people. They are contemporary and modern. Although textile techniques are rooted in the past, they have been modernized. Weavers and embroiderers for several generations have made changes, adapt new materials, design new symbols and patterns. Textiles, like their creators, are constantly changing. What is interesting in this process of change and adaptation is to recognize and analyze the use of discourse and authenticity by the weavers and embroiderers organizations as a response to enter consumer markets that demand indigenous, original, and exotic products. The use of authenticity narratives by producers also makes it possible to strange the ethnic identity, learn more about the story of their community, reaffirm networks through productive organization, share knowledge, recover symbols, create new designs, and keep in use textile techniques that might otherwise have disappeared. Thanks. Below this slide is the links of Facebook and Instagram of two organizations. Thank you, Hazael. Thank you so much. Shall we stop the screen share? Thank you very much for your presentation. Really excited always to learn about new case studies, and there's a lot there. There's already a question in the chat, so I'll turn it over to Valentina to ask. You have several questions there, so go ahead, Valentina.
Hey, how are you? Thank you so much for the presentation. I thought it was very interesting. It was very interesting to know that almost a fifth of the entire Mexican population is indigenous. And I didn't know they represent such a big part of the population. So one question that I have was regarding understanding a little bit of what happens with the women after they stop producing. I have been like just very conscious lately and also kind of wondering what systems are in place, such as like pension mechanism in any artisans community around the world to make sure that after the weavers or the artisans maker stop being able to make their crafts, there is something to support them. So yeah, additional, are there any pension mechanisms in place to support them during the later stages of life, when they might not longer be physically able to engage in the crafts of the activities? Mira, no hay como tal algo que las protege en ese sentido. Cada organización más bien trabaja y tiene como sus propios lineamientos de trabajo. Algunas organizaciones contemplan esta idea como de la jubilación o algo muy parecido a esta jubilación y lo que hacen es que de cada venta que realizan las artesanas, una pequeña parte lo van como guardando como en una caja que es especial eh, para cuando la artesana ya no puede trabajar más, en ese momento pues le dan sus ahorros, ¿no? Es como una especie de ahorro lo que están tratando de hacer. Em, Desgraciadamente, la artesanía en México no se vende a un precio justo. Entonces, digamos que no hay mucha ganancia y tampoco hay mucho ahorro. Ese es uno de los problemas que enfrentan las tejedoras y las bordadoras, no solo del sur de México, sino de todo el país. Ya, ya. Sí, y el ahorro está guardado, pero no está ganando ningún interés o nada. O sea, Exacto. está ahí completo. Y la otra pregunta que yo tenía era con respecto a la edad. ¿Cuál es la edad típica de una artesana? O sea, más o menos a qué edad para de trabajar en la artesanía. Mira, he encontrado que las mujeres tienen un vínculo muy importante con el trabajo textil. Muchas Okay. de ellas me han dicho, yo voy a trabajar hasta el día que me muera. Okay. En- em, Evidentemente, pues el trabajo disminuye, ya no ven bien, ya están cansadas y pues la mayoría de ellas, digamos que a la edad de 60 años, disminuye drásticamente ya su producción. Ajá. La segunda cooperativa de la que hablé, LOL Pitch, tiene también como un mecanismo interesante para pues que las mujeres mayores sigan participando. Ellas ya no pueden hacer trabajos grandes, pero les dan los trabajos más pequeñitos, ¿no? Los que ellas sí pueden hacer y pues las señoras se sienten muy contentas porque a pesar de que tienen una avanzada edad, siguen siendo parte de la cooperativa. Eh, y pues bueno, es eso, ¿no? La mayoría de las mujeres jamás dejan de trabajar a menos que ya de plano no puedan ver nada. Ujú. Gracias. Thank Gracias, you. Valentina. Thank you, Valentina. So I am doing my best to translate in the chat. And for somebody watching the recording, what we'll do is copy and paste what I'm typing here within the description of the YouTube video. So if you're watching this recording, please look at the description if you're hoping for a translation of the various questions that may come forward.
Estoy traduciendo en inglés en el chat, Hazael, mientras tú contestas las preguntas. Muchas gracias, Cynthia. Any other questions, comments? I received a question from someone, so I'll go ahead and read it. And the comment, there's a comment and a question. So the comment is, a lot of craft embroidery and weaving have been used recently as a way of storytelling or narrative, like the Afghan war rugs. And this person is curious to know if there's a component like this for these embroidery types, which I'm guessing machines can't replicate. So let me paste that in the chat. Y ya te la pregunto en español, Hazael, un momento. Entonces la pregunta es si has visto narrativa o otras maneras de contar historias a través de estos tipos de bordados que nos mostraste. Y quizás puedes comentar si estás de acuerdo que esta es la idea de contar historias a través del bordado no es necesariamente algo que se pueda replicar con máquinas. Entonces, ¿es algo que has visto en tu investigación? A ver, no entendí bien la pregunta. ¿Y la idea del bordado a mano se puede replicar a máquina o cómo es? La pregunta es si tú has visto en los casos de estudio que estás estudiando el uso del bordado o el tejido, quizás otras técnicas, como una forma de contar historias. Oh, Y si las técnicas se usan para contar historias, digamos, humanas, experiencias o culturas, entonces quizás es algo que no se puede traducir a una automatización cuando entran las máquinas. ok. Sí, por ejemplo, con las artesanas mayas, hay una historia, una leyenda que pues entre las tejedoras la siguen contando, ¿no? Dicen que cuando una mujer es joven y quiere aprender a tejer y quiere pues ser una muy buena tejedora, muy buena bordadora, perdón, debe de tocar la espalda de una serpiente muy parecida a la víbora de cascabel, porque tiene justo esos patrones geométricos, ¿no? Esos rombos. Entonces la historia, la leyenda de las tejedoras de Spichil es de que al tocar ese patrón geométrico, de alguna forma se transfieren a las mujeres pues esas capacidades de poder bordar pues patrones sumamente complejos. Esa es una de las historias que cuentan las bordadoras de Spichil. Y por otra parte, en el telar de cintura que hacen las artesanas de Chiapas, de la cooperativa Esnajolovil y bueno, de todos los altos de Chiapas, pues prácticamente es un lienzo en blanco. A través de los símbolos que ellas saben hacer, pueden contar historias. Aunque aquí en este punto hay que discernir un poco, porque suena esto padrísimo y es un poderosísimo forma de comunicación que tienen las tejedoras. Sin embargo, no todas lo hacen. No todas desean como transmitir una historia en el textil, únicamente reproducen los símbolos y algunas no saben qué significado tiene. Otras sí lo hacen. Y hay pues muchos estudios de la década de 1950 en adelante, un poquito también para atrás, de antropólogos que justamente se dedicaron a explorar el significado de los huipiles, el significado de la iconografía que tiene cada huipil, cada municipio. Y entonces, de alguna forma, ellos también contribuyeron a armar una narrativa, ¿no? Si necesitan agua, entonces dibujan un sapo, ¿no? Porque em, el agua está muy relacionada también con la forma de vida indígena, con la siembra de la milpa, por ejemplo, el cultivo de maíz, calabaza, chile y otras especies, necesita agua.
Entonces, ellas piden el agua a través de lo que saben hacer, ¿no? A través del textil. Y por eso dibujan el sapo, dibujan el rayo, dibujan el trueno, el relámpago, qué sé yo. O sea, van armando toda una historia dentro de esos huipiles. Sin embargo, pues sí hay que matizar que no todas en la actualidad, no todas lo hacen por esa razón. Algunas lo hacen más como una forma estética, algunas han perdido ese significado que a lo mejor para su abuela tenía mucho sentido bordar ciertas figuras en cierto orden y pues para las artesanas más jóvenes eso ya no tiene ningún sentido. Es algo también que parte del rescate que está haciendo Lovil es justo también como reencontrarse con esas historias. Pero sí hay que tener cuidado porque pues uno puede caer en la romantización o en exaltar también pues esas ideas, ¿no? No todas las tejedoras lo hacen con la finalidad que a lo mejor su abuelita lo hacía. Y sobre si esto es lo mismo reproducir a máquina, pues creo que depende de la región en donde estemos hablando. Por ejemplo, bueno, si es una máquina industrial, evidentemente no. No hay forma, no hay manera y a lo mejor se puede capturar la figura y plasmarla sobre tela con una máquina industrial, pero creo que no tendría la intención con la que fue elaborado, ¿no? Si una mujer tiene la intención de contar una historia, ella sabe precisamente el orden en que lo pone, qué pone y por qué lo pone. A lo mejor un diseñador que maneja esa máquina bordadora industrial, pues solamente se va por el carácter estético. Entonces ya no hay esa intención de transmitir nada, ¿no? Únicamente como pues, reproducir una copia fotostática o algo así. Entonces creo que esa es parte de la magia que tienen los textiles, ¿no? Que pueden ser usados como un lienzo para transmitir conocimientos. Gracias, Hazael. Me escribieron otra pregunta, espérate, la pongo en el chat. In the presentation, Hazael mentioned the use of authenticity marketing to appeal to a foreign market. Does this matter as much for local populations or do they not care as much? Entonces la pregunta es que tú nos hablaste un poquito del mercadeo de autenticidad. Eso le importa para un mercado, diga, estamos asumiendo un mercado internacional. ¿Eso importa para las poblaciones locales o es para un mercado internacional? Pues esto es principalmente es para pues estos mercados que son extra locales, porque los textiles, bueno, tienen diferentes significaciones dependiendo de dónde uno esté parado, ¿no? Y dependiendo también del textil. Por ejemplo, em, un traje de mayordomía, por ejemplo, que tiene ciertas características en su hechura o en sus materiales con los que está pues, tejido, eh, tiene mucho valor para el mayordomo, por ejemplo. O sea, tiene que tener esas características, tiene que tener ciertos requisitos, ¿no? Para poder ser usado en una mayordomía. Y no necesariamente está hecho para ese mercado extralocal o extracomunitario, ¿no? También hay que señalar que pues no cualquiera puede comprarse una pieza, digamos que con ciertas características muy especiales, ¿no? Hay piezas que no son para el mercado turístico o no son también para, pues, ni siquiera son para comercializarse con digamos que personas que son ajenas a la localidad. Ciertos textiles pues únicamente se comercializan al interior de las comunidades y pues hay que
pues también hay que tener en cuenta esto. Gracias, Hazael. Vamos con Pame y después leo la pregunta de Chris en el chat. Thank you, Hazael. Just to add something about this reflection about text and textile, the different textiles in Mexico, they are very flexible supports. So you can use new things, you can go through memory and put different designs. Historically, the designs have a meaning for the communities, no? So, for example, here, I have something here. This is from Oaxaca, and you have different meanings, no? Different kind of dances and everyday life sense in the community, but not necessarily you have always special significance or symbols. And also it's known that the weavers and the embroiderers, it's a kind of communication that they want to express what is important in her everyday life, or maybe about the flowers, the animals in the community. So there are many kinds of text included in the textiles, no? Just to add that. And also it's not, you can do it by backstrap loom as this one, or you can design it with machines, and also you can do these meanings. I'm thinking in the blouse of Tlahuitoltepec is made by machine, and they have the different designs, and with these symbols, with the maguey, the different roads and the stories they want to tell the people, no? So modern and past are not a problem with the different supports. Just to add that. Thank you so much. Thank you for adding that. I won't translate it for Hazael. Hazael, no te voy a traducir lo que dijo Pame porque estoy seguro que te conoces. Yo luego se lo cuento, si no. Bien, perfecto. Chris en el chat preguntó si hay alguna interacción entre las tejedoras de Chiapas y los zapatistas. Hazael. No necesariamente. Actualmente creo que ha disminuido mucho el contacto o la visibilidad, mejor dicho, que tiene los zapatistas en Chiapas, ¿no? Antes, estoy hablando de la década de los 90, por supuesto que había mujeres zapatistas participando en las cooperativas. Jolovil, por supuesto que estoy prácticamente seguro que tuvo entre sus tejedoras muchas simpatizantes y muchas militantes en el movimiento zapatista. Sin embargo, como el movimiento se ha entrado en un periodo no tan activo, pues también las mujeres pues van buscando sus propios caminos, ¿no? Actualmente creo que la mayoría de estas mujeres que están en cooperativas como Jolovil, no tienen ningún vínculo con el EZ o no son militantes activas del EZ, mejor dicho. Gracias, Hazael. Tim? Hi, I just wanted to add a bit of context there because somebody expressed interest in that 19% figure of an indigenous people in Mexico.
And this is a sort of related point because, of course, how do you define an indigenous person? Traditionally in Mexico, the criteria has been linguistic. Therefore, if you spoke an indigenous language, you were counted in the census as indigenous. That's currently sort of 7 to 8% of the population. So where does the bigger figure come from? In 2015, the government introduced the self-identification criteria in the census. So although you don't speak an indigenous language, you can say that you identify as an indigenous person. And interestingly, the figure then shoots up to about 23%, I thought. So it gives you an idea of the sort of range there, and also the fact that we live in an era when indigenous identity is now valued again. And of course, 50 years ago, it wasn't particularly valued, so people are more likely to identify as indigenous people. And in fact, new indigenous groups have sprouted in certain parts of Mexico, like Jalisco and Nayarit, where groups that apparently weren't there before now are, and of course use that identity to access certain sort of legal advantages or possibly economic sort of support. So just a bit of context there. Thank you, Tim. Well, I don't see other hands. I'm going to ask, I have so many questions. Tengo muchas preguntas, Hazael, pero te pregunto una. Cuéntanos un poquito, me interesa mucho la estructura de las cooperativas que estás estudiando en 2 puntos. Uno, ¿quién diseña? Entonces, a quién se le, quién queda con como esa celebración de diseñado por? ¿Quién diseña, quién toma esas decisiones estéticas o creativas? Y la segunda parte es, digamos, estas están conectadas, ¿son verdaderamente cooperativas en cuanto a que las mujeres están liderando? Porque me pareció muy interesante que aunque empezaste con una estadística de que 70% de los textiles son producidos por mujeres, en la foto nos mostraste que la persona que lidera una de las cooperativas es un hombre. Entonces me interesa esa dinámica de poder, género, decisiones, autonomía y la parte creativa en cuanto a eso. My question to Hazael is a 2-part interconnected question about my interest in the definition of these cooperatives. Are they true co-ops where the weavers are participating in the decision making? I'm particularly, and in the Deed Lab, we're particularly interested and critique the externalization of design from communities. So I'd love to know who does the designing, who makes those decisions. And also was remarking that in one of the photos Hazael shared with us, he told us that the gentleman in the photo is the person who leads the cooperative. But at the start of the presentation, we learned that 70% of textiles are produced by women. So interested in the gender dynamics. Gracias, Cynthia. Pues mira, parece que hay como 2 modelos en este sentido que me hablas, ¿no? De quién diseña y quién hace qué. El primer modelo está relacionado con que las artesanas tienen una total libertad creativa de decidir qué hacen, cuándo lo hacen, qué colores utilizan, de qué tamaño. Y la segunda es justamente que alguien se encarga de decirles qué hacer, cuándo hacerlo, de qué colores, de qué tamaño, etc. Snajoloville es una de las cooperativas más grandes, si no es que la más grande en cuanto a número de socias, y también es una de las más reconocidas en el estado de Chiapas. Tiene muchos vínculos comerciales y tiene muchas tejedoras que han sido reconocidas con algún premio por su trabajo, por su labor. Entonces, al tener toda esta red de vínculos comerciales, hay quienes les piden exactamente qué deben de hacer. O sea, por ejemplo, una reproducción para un museo
pues ahí el que manda, digamos que es el cliente, ¿no? O sea, quiero que me hagas esto igualito al que había hace 30 o 40 años, ¿no? Y también esta cooperativa tiene vínculos con diseñadores. Entonces, en ese trabajo o en esa cooperación con estos diseñadores, quien realmente tiene la batuta es el diseñador. Pasa también esto que mencionas, ¿no? Este muy curioso caso de que son 800 mujeres y el representante es un hombre. Y eso también me llamó mucho la atención. Pues sucede que este señor, este representante, está en la cooperativa desde 1976, o sea, desde que se creó la cooperativa, está dentro. Y él trabajó precisamente para estas instituciones que apoyaron o fomentaron la creación de esta cooperativa tan inmensa, ¿no? Tan masiva. Entonces, pues digamos que no ha soltado el poder, ¿no? No ha cedido ese poder y pues justamente se cuestiona mucho esta organización porque al parecer los cargos no están siendo transferidos o no están siendo pues sí, o sea, no están cambiando de personas, ¿no? Sino que parece que hay como una élite dentro de la cooperativa que tiene el control pues de la organización. Entonces, sí, la verdad, bueno, me he encontrado por ahí algunas alusiones en algunos trabajos de que realmente no funciona como una cooperativa, ¿no? Sino que funciona más bien como una especie de manufactura o algo así a pequeña escala. Por otra parte, la cooperativa LOL Pitch, pues es mucho más pequeña, únicamente son 20 mujeres, y por lo que yo me he dado cuenta, también trabajan con estos dos modelos. Se tienen de pronto como digamos que un espacio donde no caen pedidos, pues las mujeres tienen total libertad creativa. Ellas deciden qué hacer. Y tienen momentos en donde llegan los pedidos de clientes y entonces sí se tiene que distribuir el trabajo entre las socias para poder terminar a tiempo. Entonces ahí se elimina, digamos que esa libertad creativa para poder satisfacer las necesidades del cliente en tiempo y forma. Mil gracias, Hazael. ¿Puedes quedarte unos minutos más y tomamos la pregunta o comentario de Tatiana? Sí, adelante. Listo. So we'll take one last comment question. Tatiana, you're going to have the final word here. So I'll hand it over to you. Thank you so much. Muchas gracias. Qué interesante oír esto. Estaba visitando una de las páginas en Instagram. El trabajo es hermosísimo, hermosísimo. Y se me quedó algo, muy fuerte de lo que dijiste, y es que a las tejedoras no les pagan lo suficiente o no reciben suficiente dinero. Y, y me quedé pensando en que quién establece los costos, cómo funciona, o sea, quién está estableciendo el valor de los tejidos en el mercado, cómo se dicta eso, cómo, cómo se están tomando estas decisiones y qué propuestas se han hecho para cambiar. O que se ha pensado para cambiar estos sistemas en donde pues se hace donde no se remunera el talento o qué implicaciones tendría de remunerar el talento de las personas diferente, o qué conversaciones hay alrededor de esto. Gracias, Tatiana. Mira que esto de los precios es un fenómeno bastante complejo y bastante complicado, tanto para las artesanas de cooperativas pequeñas como para las artesanas que están en cooperativas más grandes. Se han hecho intentos de pronto de adoptar el sistema de costos pues, de una manufactura semi-industrial o industrial y adaptarlo al modo de producción
artesanal. Esto es contar cuántas horas trabajan, contabilizar cuánto material utilizan por prenda, bueno, sacar toda esta serie de costos y después como decir, ok, estos son los costos de producción, entonces ahora viene la mano de obra, ¿no? Pero sucede que los mercados locales no están dispuestos a pagar eso. Por ejemplo, en el segundo caso que les presenté, en las bordadoras de Pichil, encuentras trabajos desde 700 pesos, 800 pesos. Y uno dice, oye, pero es que no está muy barato. Y ellas contestan, es que si lo doy más caro, a mí no me van a comprar, porque aquí en la comunidad hay otros 6 talleres que van a ofrecer la misma pieza de una calidad más o menos similar y pues a mí no me la van a comprar, se la van a llevar, la venta se la va a llevar pues alguna otra organización. Entonces, lo que falta es de alguna manera trabajar en conjunto con todos los talleres, con todas las artesanas, para que se haga como esa revaloración de los costos, revaloración de los precios de venta y pues no compitan entre ellas, ¿no? A lo mejor establecer un precio base para cierto tipo de prendas y que ya no se bajen de ahí, porque de lo contrario, y me lo han dicho en Espichil, parece que nos estamos peleando entre nosotras para vender, pero la pelea es por vender más barato, ¿no? En lugar de vender más caro, estamos cayendo en eso, ¿no? Pues por vender algo, lo doy más barato. Y pues bueno, en las señoras de este grupo LOL Pitch, pues ya se dieron cuenta de esto, ¿no? Y dijeron, pues ya no le vamos a entrar a eso, vamos a mantenernos en ese precio y pues le vamos a empezar a subir, porque pues nuestro producto tiene mejor calidad, hacemos un trabajo más bello, más estético, con mejores acabados, entonces seguramente el cliente que sepa diferenciar el trabajo nos lo va a pagar sin pues, sin ningún aspaviento. Y pues creo que ese es uno de las problemáticas y no solo en el sureste de México. Esto aparece por todos lados, con todos los grupos o incluso con las señoras que no tienen pues un grupo formal que trabajan por su propia cuenta. De pronto, pues parece que apenas recuperan lo del material. ¿No? O sea, compran, por ejemplo, hilos o tela con valor de 200 pesos y venden el textil a 200 pesos. Y entonces la pregunta es, pero ¿y entonces su trabajo? Entonces, ¿dónde está la ganancia, no? Y de pronto la respuesta de ellas es, no, pues es que esto es, para mí es como un ahorro, porque trabajé en mi tiempo libre, ¿no? O en un tiempo que debería de estar descansando pues en lugar de descansar, no hacer nada y no ganar nada, pues me puse a bordar en ratitos. Entonces, al final de una semana o de 15 días, pues ya tengo un producto para vender y a lo mejor lo vendo en 300, 500 pesos. Y entonces, de acuerdo a ese pensamiento, dicen, pues de no haber hecho nada o la pasado descansando a generar 500 pesos, pues ya generé algo, ¿no? 500 pesos. Entonces, pues esa forma de pensamiento que tienen está bastante pues arraigada en su forma de vida. Eh, no sé, quizás sea una forma diferente pues, de pensar o de ser y vivir en el mundo, pero el caso es de que desde el mercado, pues evidentemente ellas salen perdiendo, ¿no? Porque no se les paga o no se les remunera de manera justa. Gracias, Hazael. We're going to have to end it here. So sorry, Valentina Frias. Thank you so much for being here. We just don't have the time. But if you want to send me your questions, there's a pending one in the chat that I've offered to bring to Hazael, and then I could report back if you all email me. Happy to play a bridge of connections here. Hay algunas preguntas pendientes, Hazael, pero quizás si me las envían, yo te las comparto y podemos a través de WhatsApp dialogar un poquito más y después yo le cuento a las colegas que contestaste. Sí, claro, Cynthia. Sí,
where Hazael ended, and with Tatiana's question, is exactly what motivates our work in the Deed Lab. This constant undervaluing, this constant assumption that it is through the sale of artisan-made products that artisans and various communities can come out of poverty, cannot be marginalized, and the market is not there. It's not there for them. It's very hard to compete in this world driven towards, you know, fast fashion and other fast ways of producing, etc. So thank you so much, Hazael. Thank you for your time this morning. Muchas gracias, Hazael. Muchas gracias por tu tiempo. Thank you all for being here, and hope to see you at a future La Hora. Muchas gracias, Cynthia. Thank you so much.